Please type in chat box if you can see my screen. And जर तुम्ही माझी स्क्रीन बघू शकता आणि माझा आवाज व्यवस्थित ऐकू शकता तर प्लीज टाइप येस. That's great. Okay. I think आतापर्यंत आपण बघितलं डायरेक्ट व्हेरिएशन. सो काही जण त्याचा प्रोनाउन्स डायरेक्ट करतात, काही जण डिरेक्ट करतात. सो yeah, that's fine. Like US English, it's pronounced as a direct, while in UK English it is pronounced as a direct. So whatever you choose, it's fine. So direct variation, we will go with means last time we discussed about direct variation. I will just quickly browse through what we have done. आपण लगेच क्विक रिव्ह्यू करूया आपण लास्ट टाइम काय बघितलेलं, सो दॅट वी विल बी ऑन सेम पेज. आपण एकाच पेजवर असू की काय चालू आहे. सो डिरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये आपण बघितलेलंच की हाऊ एक गोष्ट चेंज झाली की दुसरी सुद्धा गोष्ट त्याच प्रपोर्शनने चेंज होते. लाईक दिस एक्स इज प्रपोर्शनल टू वाय. सो जर वाय इन्क्रीज होते तर एक्स विल ऑल्सो इन्क्रीज. दॅट इज कॉल्ड डिरेक्ट व्हेरिएशन. म्हणजे वाय ची व्हॅल्यू वाढली तर एक्स ची सुद्धा व्हॅल्यू वाढते. सो अशा प्रकारे आपण बघितलेलं. सो इट इज डिरेक्ट व्हेरिएशन आणि त्यांचं एक कॉन्स्टंट असतो, एक्स इज इक्वल टू के वाय. So k is called constant. So constant defines their relation. Like x कोणत्या proportion मध्ये y ला वाढवतो किंवा y वाढलं तर x कोणत्या proportion ने वाढतं हे आपण last time बघितलेलं आहे. So this time we will cover inverse variation. So I feel homework 7.1 was given as homework. Please type yes if it was homework or it was not assigned. Let me know. It was homework, right? हा homework दिलेला की नाही दिलेला. आणखी एक गोष्ट ऑब्झर्व केली की म्हणजे there are many students, like I can see 10, 12, but hardly anyone submits. Like maybe 3, 4 students regularly submit their homework. So again, I am requesting you all that please submit your homework on the time. It gives you, you know, uh, it gives you age over other people, like how to manage your project schedule, and it's good for you guys. So please try to submit homework before due date. So this was homework, I feel, but I think no one has, I have not seen anyone. But yeah, if you are not submitted, please submit next time, so that जर तुम्ही सबमिट केला नसेल तर हा होमवर्क सबमिट करा. So let's recall. Now we will go to the next step, that is inverse variation. So before that, they have given okay. So can you see my screen now? Okay. So let's do one thing. Let's recall what we have done. So they have given one small example. त्यांनी एक छोटंसं example दिले inverse variation जाण्या अगोदर. So let's assume की एक क्लासरूम आहे आणि there are limited rows, right? तर एका रो मध्ये म्हणजे फर्स्ट रो पकडली तर फर्स्ट रो मध्ये 40 स्टुडंट्स, तर अशा फक्त 6 रो होतील असं त्यांनी सांगितलंय. बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर ओनली 240. जर मी दुसरा प्रयत्न केला ज्याच्यामध्ये एका रोला जर 10 स्टुडंट बसवले, or if I fit
10 students in first row, then there will be around 24 rows, number of rows. So एका रो मध्ये स्टुडंट्स आहेत 10 आणि तुम्ही बघू शकता की आपण 24 रो बनवू शकतो. तसंच एका रो मध्ये जर आपण 40 स्टुडंट बसवले तर आपण फक्त 6 रो मध्ये बसू शकतो. तर इथे बघू शकतात की आपण जर नंबर ऑफ स्टुडंट इन अ रो म्हणजे एका रो मध्ये किती स्टुडंट बसणार आहेत ही जर संख्या बघितली, जर ती आपण नंबर ऑफ स्टुडंट समजूया ओके एन, ओके, अँड नंबर ऑफ रोज आर, तर तुम्ही बघू शकता की नंबर ऑफ रोज कमी होत आहेत. नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन अ रो जर कमी होत आहेत, हे बघा 40, 10, 24, 12, 8, जर हे कमी होत गेलं तर नंबर ऑफ रोज वाढत चाललेले आहेत. नंबर ऑफ रोज वाढल्या. सो व्हॉट इट आतापर्यंत आपण काय बघितलं डिरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये, जर एक संख्या वाढली तर दुसरी संख्या सुद्धा वाढते. इफ वन digit increases or one variable increases, other variable also increases. But here, uh, like one variable decreases, then other will increase, and vice versa. Like if n increases, r should decrease. So this is called inverse variation. So let's go to the next thing. Sorry. So let's see how it is put it into the statement. हे आपण कसं बोलतो किंवा कसं लिहितो. So inverse variation. So inverse variation, the statement x is inversely proportional to y. So till now we were talking like x is proportional to y, but here it is inversely. So x is inversely proportional to y. And in we know that direct variation it was x proportional to y, but this is inverse variation where we can see x proportional to 1 by y. That is called inverse variation. Okay, so this is called inverse variation. And for constant, like we have seen in direct variation. Direct variation मध्ये आपण बघितलेलं की एक कॉन्स्टंट असतो जो त्यांच्यामधलं proportionality define करतो, x is equal to ky. Similarly, when we decide to write constant for inverse proportion, x is equal to ky, जिथे k हा constant असतो. मग how the equation becomes, equation कसं होणार, xy into k. So तुम्ही बघू शकता x into y is equal to k. ह्यांचा product किंवा ह्यांचा गुणाकार किंवा this is multiplication of these two variables is always constant here. Okay, so this is called inverse variation. जेव्हा दोन संख्यांचा मल्टिप्लिकेशन किंवा प्रोडक्ट किंवा गुणाकार हा जर इक्वल असेल तर त्या दोन संख्या दोन व्हेरिएबल मधलं रिलेशन हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतं. सिमिलरली आपण इथे बघितलेलं की त्यांचा भागाकार म्हणजे x बाय y इज इक्वल टू k, तर त्यांचा भागाकारचा जो प्रोडक्ट होता that was constant. So this was direct and this is inverse. So always be careful like what we are doing. So direct and inverse. So there are two different things. Direct variation मध्ये एक संख्या वाढली तर दुसरी संख्या सुद्धा वाढते, पण इन्व्हर्स मध्ये एक संख्या वाढली तर दुसरी संख्या कमी होते. आता म्हणजे जर आपण जनरल एक्झाम्पल बघायचं म्हटलं तर ह्या गोष्टी डिरेक्ट व्हेरिएशन किंवा इनडिरेक्ट व्हेरिएशन, इन्व्हर्स व्हेरिएशन कुठे वापरल्या जातात. तर तुम्हाला माहित असेल की आपल्या घरात एसी असतो जनरली, किंवा ऑफिसमध्ये असतो, स्कूलमध्ये असतो काही काही. सो
तर जर टेम्परेचर वाढलं, ओके, टेम्परेचर वाढलं तर आपण काय करतो, एसीचा फ्लो रेट वाढवतो, बरोबर आहे. दॅट इज म्हणजे ओके, I will put this here so that everyone will understand. So okay, so we will go like fan, okay, fan. सो घरात एक फॅन असतो. तर जर आपलं घराचं टेम्परेचर वाढलं तर आपण फॅनचा स्पीड वाढवतो की कमी करतो, आणि त्यांचं रिलेशन काय, डिरेक्ट की इनडिरेक्ट? कॅन यू टाईप इन चॅट बॉक्स? सिम्पल एक्झाम्पल आहे, फॅन. फॅन मध्ये आपलं घराचं टेम्परेचर जर वाढलं तर आपण स्पीड वाढवतो की कमी करतो? सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ डिरेक्ट और इनडिरेक्ट. Some people are writing direct, indirect. Okay, so we will answer it. So speed, जर आपल्या घराचं टेम्परेचर वाढलं तर आपण स्पीड सुद्धा वाढवतो. सो दिस इज, दोन्ही गोष्टी वाढतायत, तर ह्याचा अर्थ काय, इट इज डिरेक्ट व्हेरिएशन. ओके, इट्स नॉट इनवर्स व्हेरिएशन. आता आपण दुसरं एक्झाम्पल बघू. सपोज तुमच्याकडे एखादी गाडी आहे किंवा कार आहे, किंवा मोटर बाईक. सो बाईकचं जे पेट्रोल संपतं, ओके, सो दॅट इज कॉल्ड कन्झम्पशन ऑफ पेट्रोल इज. आणि दुसरं केलं की आपण किती किलोमीटर जाणार, दॅट इज डिस्टन्स. ओके, जर माझं डिस्टन्स नेहमी वाढत असेल तर हे कन्झम्पशन हे कमी होतं की वाढतं? कन्झम्पशन म्हणजे पेट्रोल खर्च होणे, ओके, किंवा गॅस, ओके, पेट्रोल खर्च होणे. सो डिस्टन्स वाढलं तर कन्झम्पशन काय होतं, वाढतं की कमी होतं? दॅट इज डिरेक्ट और इनडिरेक्ट व्हेरिएशन. प्लीज टाइप इन चॅट बॉक्स. So the relation between distance and petrol consumption is direct or indirect? Okay, still people are confusing. See, जर डिस्टन्स वाढलं, जर आपण सपोज डिस्टन्स मुंबई टू पुणे गेलो गाडीने, सो डिस्टन्स इज वाढलं, राईट? म्हणजे मुंबई टू पुणेच्या ऐवजी आपण मुंबई टू कोल्हापूर गेलं तर कन्झम्पशन वाढणार, राईट? कन्झम्पशन विल इन्क्रीज, इट विल नॉट decrease. So always, if distance increases, consumption will increase. जास्त पेट्रोल लागत राहील आपल्याला. म्हणजे मुंबई टू पुणे जात असाल तर तुम्हाला जर आपण मानलं की 20 लिटर ऑफ पेट्रोल लागतं, तर जर मुंबई टू कोल्हापूरला असेल तर ते 20 40 होणार. इट्स नॉट लाईक, म्हणजे जर 300 किलोमीटर, सॉरी, मुंबई टू पुणे 150 किलोमीटर असेल तर कन्झम्पशन 20 असेल. जर ते आपण 300 केलं तर ते वाढणार 40. ओके, सो ह्यांचं रिलेशन इज ऑलवेज डिरेक्ट. सो ह्या गोष्टी तुम्हाला म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही ज्या पण फील्डमध्ये जाल, सो जेव्हा आपण बघाल की सपोज तुम्हाला एक एसी डिझाईन करायचं असेल किंवा किंवा फॅन डिझाईन करायचं असेल, सो जर ऑटोमेटेड फॅन करायचं असेल की टेम्परेचर तो बघेल आणि त्याच्यानुसार स्पीड वाढवेल, बरोबर आहे. जर हे तुम्हाला गोष्टी करायच्या असेल, सो यू शुड नो द फंडामेंटल्स की काय असतं. तर ह्यामागे असतं ते डिरेक्ट व्हेरिएशन, इनव्हर्स व्हेरिएशन, राईट? जर तुम्ही असं उलट समजलं की टेम्परेचर वाढल्यावर स्पीड कमी झाला पाहिजे, तर ते प्रोडक्ट विकले जाणार नाहीत. तुम्ही तुम्ही समजू शकता, राईट? सो बेटर वे, अंडरस्टँड द कन्सेप्ट फंडामेंटल की काय आहे हे आणि काय नाही. सो यू कॅन बिल्ड on this, that how things will, how things are made or how things are developed. So yeah, so this is the example. Let's move to the next thing.
Uh, okay. So now what we will do, we will go one by one example. Okay, so here they have given problem. What we will do, okay, so one by one. So तुम्ही हा टेबल बघू शकता. तर म्हणजे त्यांनी सॉल्व्ह केलेलं आहे, पण आपण इथे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. So here they have mentioned that if A varies inversely as B. So यांनी सांगितलेलं आहे, हे डिरेक्टली सांगितलेलं आहे की आपल्याला A इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू बी, म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला हिंट दिलेली आहे. सो तर त्यांनी सांगितलंय कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. सो त्यांनी पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, सो जर आपण बघितलं, ए इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू बी, त्यांनी लिहिलेलं आहे ते वाक्य आपण फक्त इक्वेशन रूपात लिहिलेलं आहे ते. So whatever they have written on first line, like A varies inversely as B. So we could write it in the equation format. So going ahead, A जर आपण लास्ट टाइम सुद्धा बघितलेलं की proportional is a symbol. It doesn't gives equal sign, right? So if we want to make equal, we have to assume some constant, right? So here K is a constant. So A proportional to 1 by B, or A is inversely proportional to B. So इथे बघू शकता की तुम्ही जो प्रपोर्शनलचं सिम्बॉल आहे ते चिन्ह नाही. तो सिम्बॉल इंडिकेट्स, म्हणजे तुम्हाला इक्वल साईन नाही येते. सो ते इक्वल बनवण्यासाठी वी हॅव ॲज्युम कॉन्स्टंट के. सर के हा कॉन्स्टंट असेल तर आपण गुणाकार करू ए गुणिले बी इज इक्वल टू के, आणि त्यांनी व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. 6 गुणिले 20 is equal to 120. So it's K is 120. Okay, so we know that K is 120 now. So what is our next target? To calculate a value here. Can you write it down in chat box? What will be the value here for B? Yeah, most of the people are getting right. So it is 10. That's correct. Okay, so now you got the answer for this. So we know that A into B is equal to 120. So now A is given as 12. So 12 into B is equal to 120. So B becomes 120 by 12, that is 10. That's correct. So just follow this step. ह्या स्टेप्स फॉलो करा, कारण आपण जर ह्या स्टेप्स फॉलो नाही केल्या तर आपल्याला खूप साऱ्या आपल्याकडून चुका होऊ शकतात. Okay, so next go to the here. So what will be the value here? इथे व्हॅल्यू काय असेल? Can you write it in chat box? Okay, that's good. People are getting answers. So answer is 8. That's good. So we know that A into B is equal to 120. A is given as 15. So B becomes 8. Okay. So this is clear cut
there is a very clear path how to solve this type of problems. So now we will try to move to the next step. Let's see how we can solve different format. So okay, now go to the, we will see for the example 2. So I think, can you see it? Okay, so what we will do, we'll try to solve this type of problem. So they have clearly mentioned that f is inversely proportional to d square. Here it is not d. Okay, f हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू d च्या स्क्वेअर बरोबर आहे. तिथे त्यांनी सांगितलं की डिरेक्ट म्हणजे सॉरी नॉट डिरेक्ट बट आपण इथे बघू शकतो की स्क्वेअर व्हॅल्यू आलेली आहे. But it don't get scared for that square cube. So here it can be any variable, and not only one variable, there may be multiple variables also. लाईक फक्त एकच व्हेरिएबल नसेल तर तिथे खूप वेगळ्या प्रकारचे डी डी जी असे खूप सारे व्हेरिएबल सुद्धा असू शकतात. पण आपल्याला आता what the question whatever they have asked, we will go according to that. So let's see how to solve this. F is inversely proportional to 1 by d square, and they have given one value. त्यांनी एक व्हॅल्यू दिलेली आहे की d is equal to 5, तर f is 18. सो त्यांनी कॉन्स्टंट डिरेक्टली मेन्शन नाही केला, तो आपल्याला काढावा लागेल. So how to write, we know that how to calculate, like this is symbol, right? Again, we have, if we want to find out the constant, we have to write it down in equation format. So f is equal to k by d square. Okay, so we will try to put these values here. So f is 18 is equal to k d square म्हणजे 5चा वर्ग. So okay, so what is the value of k? Can you write it in chat box? Mhm. I don't think some people are writing 120. I don't know. It's not 5 into 18 or any, it's 5 square, right? So it should be 25. 25 into 18. Yeah, 450. 450 is the right answer. Okay. So here, constant of proportionality, or whatever the name you can write, a constant of variation. So this constant is k is equal to 450. So they have asked, next question is, if d is 10, then what is the value of f? So we know f is equal to 450 divided by d square. This is a general formula for our problem. We have found out the k. आपण k आपण शोधलेला आहे. आता आपण काय करूया, त्यांनी विचारलेलं आहे की d इज इक्वल टू 10. आता d ची व्हॅल्यू 10 टाकून f चा आन्सर काढा. प्लीज राईट इन चॅट बॉक्स. What will be the answer? d is equal to 10. So what should be the answer of f when d is 10? Hello, can you hear me? जर d 10 असेल तर f ची व्हॅल्यू काय असेल?
Okay, people are writing 4.5. That's great. So let's move to the 450. 10 to the square is equal to 4.5. Okay, so now we will try to find out what will be the value of d when f is 50. So I will put formula here again. ही formula पुन्हा इथे लिहितो. So जर f ची value 50 असेल किंवा f is equal to 50, then what is the value of d? Can you write answer in chat box? Yeah, some people are writing 9. So we have not asked the value of d square, but we have asked the value of d. So we have to be very careful while solving this type of problem. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना आपल्याला बघितलं पाहिजे की नक्की काय विचारलेलं आहे. So f is 50 and they have asked d square, right? Not d. So here it is d square. So जर आपण एका साइडला घेतलं d ला तर it's okay. So d square becomes 9 and d will be the 3. So answer is 3, not 9. So we have to be very careful. आपण थोडंसं कॉशियस राहिलं पाहिजे की त्यांनी काय विचारलेलं आणि काय नाही. So d square is equal to 9 आहे. पण d equal to 3 आहे. So you have to be very careful while solving such type of problems. Whatever they were asked, त्यांनी काय विचारलं आहे आणि आपल्याला काय उत्तर पाहिजे. Okay, so let's move to the next problem. Okay, now this is 7.2. I will keep it for you guys as a homework. Okay, sorry. So 7.2 will be the homework. And if you have any questions about this, if you can't solve or if you have any issues or problems while solving this type of homework, please mention or we can write it in chat box, right? So just put comments there so I can see and I will try to answer those questions. So don't don't hesitate to ask anything. Okay, so because this is a very fundamental thing and I feel you should be very very good in understanding these fundamentals. तुम्हाला काही पण प्रश्न असतील तर तुम्ही त्या चॅट बॉक्समध्ये किंवा कमेंट्समध्ये लिहू शकता होमवर्कच्या. सो प्लीज तुम्ही डोंट गेट स्केअर्ड किंवा घाबरू नका आणि लिहा. म्हणजे तुम्हाला एकदम छोटी छोटी जरी गोष्टी समजत नसतील तरी तुम्ही लिहू शकता. बट माझं हेच म्हणणं आहे की तुम्ही हे फंडामेंटल जर व्यवस्थित केले तर इट विल बी व्हेरी युजफुल फॉर यू इन फ्युचर. So now what we will do, as 7.2 is homework, I will try to see for time work speed. So okay, म्हणजे आपल्याला माहित आहे टाइम म्हणजे वेळ असते. वर्क इज लाईक किती आपण काम करणार आणि स्पीड आपण किती स्पीडने ते काम करतो ह्यांच्यामध्ये एक रिलेशन असतं आणि त्या रिलेशननुसार म्हणजे कधी डिरेक्ट असतं कधी इनडिरेक्ट असतं. सो सॉरी इनव्हर्स, डिरेक्ट अँड इनव्हर्स. सो
डिरेक्ट आणि इनव्हर्स व्हेरिएशन्स इथे कसं युजफुल होतात ते त्याने एका एक्झाम्पल तर्फे दिलेलं आहे. सो लेट्स सी what they want to say here. So examples related to number of workers, right? Number of workers, time taken to finish the work are of inverse variation. Okay. जर आपण बघितलं की किती आपण नंबर ऑफ वर्कर्स यूज करू शकतो आणि टाइम ते कम्प्लीट करायला टाइम, जर आपल्याला एखादं काम कम्प्लीट करायचं आहे की आपल्याला 500 गाड्या बनवायच्या आहेत. ओके. तर आपल्याला 500 गाड्या बनवण्यासाठी जर आपण 10च माणसं ठेवली तर ते आपण 10 दिवसात, सॉरी, ते आपण 1 महिन्यात करू, 30 दिवसात. बट आपण 10च्या ऐवजी जर 20 केली तर ते काम आपण 20 दिवसात करू शकतो. आणि 20च्या ऐवजी 30 माणसं ठेवली तर आपण ते सर्व 500 गाड्या बनवण्याचं काम आपण 10 दिवसात करू शकतो. सो हे इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो बेसिकली इफ we increase the number of workers, time taken to finish the work will reduce. So if number of workers, right, is increases, then time to finish that work will always reduce. So this is the we know that this is inverse variation, not direct. So तसंच आहे, number of workers जर कमी झाले तर time taken to complete that scheduled task will increase. So this is inverse variation. So त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे की how to म्हणजे हे एक्झाम्पल दिलेले आहेत त्यांनी. Okay. Similarly, there are some examples related to time taken to cover distance by a vehicle and its uniform speed. Such example variation of related time, work, and speed. Okay. So एखादी गाडी आहे, जर ती आपण ओके ओके सो तसंच त्यांनी सांगितलं टाइम टेकन टू कव्हर डिस्टन्स आणि स्पीड ह्यांचं रिलेशन कसं असेल त्यांनी दिलं नाहीये, बट कॅन यू सो स्पीड आणि टाइम टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्टन्स, स्पीड आणि टाइम ह्यांचं रिलेशन काय असेल, डिरेक्ट की इनवर्स? कॅन यू राईट इट इन चॅट बॉक्स? व्हॉट डू यू थिंक गाईस? It's inverse, right? So this is inverse, and someone has asked me a good question. Okay, so as speed increases, time required, time to reach certain distance will decrease. Okay, जर आपण सपोज मुंबई टू पुणे चाललोय, डिस्टन्स कॉन्स्टंट असतं 150. जर आपण okay, we will write it down in format like suppose 120 किलोमीटर मुंबई पुणे डिस्टन्स आहे. ओके. आता जर मी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवरने गेलो तर मी किती वेळात पोहोचेन? 60 किलोमीटर पर आवरने गेलो तर how much time I may need? 2 hours, right? Okay. And if I increase the speed 120 kilometer per hour, then what will happen? I will reach in 1 hour. So we can see as speed increases from 60 to 120, time reduces. So this is inverse variation. So there is always relation between speed and time taken to cover distance is always inverse variation. Okay. So these are the examples of some inverse variations. आणि आपण डिरेक्ट व्हेरिएशन तर बघितलेलंच आहे मगाशी, की टेम्परेचर वाढलं तर स्पीड, सॉरी, पंख्याचा स्पीड वाढला पाहिजे, किंवा जर आपण डिस्टन्स वाढलं तर कन्झम्पशन ऑफ पेट्रोल इज डिरेक्ट व्हेरिएशन.
right? So already we have seen these are the examples of time, work, speed are some of the examples of inverse variation. So I think someone has asked very good question. Let me see. Speed and petrol is in direct or indirect? Okay, that's good question. I like if you ask such type of questions. It's really, uh, really, you know, it helps in understanding the subject. Okay, so ask as many as questions for yourself. Okay, so why time, why, so there are like w's, right? Why, how, where. So whenever you understanding or you are reading something, try to ask such so many questions to the principle or whatever you are reading. So then only you will understand more about that, like why speed should increase or why time is increasing or whatever the questions you have. Just asking more questions will understand better about that subject. So keep asking. It's not to me, but to yourself also. So that is one type of self study to understand the subject in better way. Okay, so someone has asked like, uh, mm, okay, what was the question? I will. It was the speed and petrol. Okay, so guys, I will put that question for you. So speed of the car and petrol is direct variation or inverse variation? What do you say? Please type in chat box. If speed increases, petrol in the car increases or decreases? Direct or inverse? So if it is more speed, then petrol will be reduced or it will be same or it will increase. So as speed of car increases, petrol will. So the question is bit tricky. What is meant by petrol or petrol quantity or consumption of petrol or means that's we have to define. I think that was not very well defined in question, but okay, we will understand that petrol quantity, right? So if we understand that petrol quantity, like if speed increases, petrol will quantity will decrease, right? Sorry. So always see that what the question, like if petrol quantity we take, speed of car increases, petrol of quantity will decrease. Actually there is no such relation between that. Like if we speed increases anyway, like if we increase the speed or whatever you do, petrol will always decrease, right? If you want to cover more distance, petrol will always decrease. So consumption. Okay, so here instead of petrol quantity, if someone asks me consumption, what will happen to consumption? Like how much petrol it is taking or how much petrol is utilized. So there is consumption, like speed and consumption of petrol. So there is not direct or inverse variation. Okay, so there is graph. Means I know that it's very advanced study, but people has already studied like consumption of petrol. तर स्पीड ऑफ कार आणि कन्झम्पन ऑफ पेट्रोल ह्याच्यामध्ये काही असं डिरेक्ट किंवा इन्व्हर्स रिलेशन नाही आहे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन.
So in that case, you have to use some different equations. Okay, so I will quickly go. Uh, there is some graph like this way. So uh, consumption is not always sorry. I will something like this. Okay, so consumption of petrol will not always increases with speed or decreases. So here we can see it decreases, but here it increases after certain speed. So त्या सर्व गोष्टी डिपेंड असतं इंजिन त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कोणी केलंय त्याचं नवीन आहे की जुनं इंजिन आहे. सो या खूप सारे पॅरामीटर्स असतात. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन राईट नाव. But speed and consumption charges are, if someone asks me the question like distance, right? Distance covered by any car and consumption of petrol. Okay. So as distance increases, like आपण खूप सारा distance जातोय, distance जर increase झाला तर consumption increase होणार. It's very very clear relation. राईट देर इज नो लाईक डिस्टन्समुळे कन्झम्पन कमी होणार वगैरे असं काही नाही. डिस्टन्स वाढलं तुम्ही मुंबई टू पुणेच्या ऐवजी जर मुंबई टू कोल्हापूर गेला तर तुम्हाला पेट्रोल जास्तच लागणार आहे. ओके, सो कन्झम्पन ऑफ पेट्रोल इनक्रीजेस. So whatever the question, it was good question, but it's bit what I can say is it's bit tricky to answer that question, like it's whether it is direct or indirect, inverse variation. So okay, going ahead, so we'll try to finish this first problem. We'll solve each example of variation. Okay, so see, the 15 women finishes the work of harvesting a groundnut crop. So harvesting a groundnut crop म्हणजे तुम्हाला तर माहीतच असेल, शेंगदाण्याची शेती असते तर त्याचं हार्वेस्टिंग करतात. तर त्याच्यासाठी 8 दिवस लागतात. 15 वुमेन आहेत. ओके, त्यांना 8 days लागतात. सो जर 6 दिवसात कंप्लीट करायचा असेल हा जॉब, 6 दिवसात कंप्लीट करायचा असेल, सो किती वुमेन आपण एम्प्लॉय केल्या पाहिजे. सो लेट्स स्टार्ट विथ our basic. So first thing, always define what you want to say. So let the number of days be d and number of women be n. Okay, so these are the two variables. So we know that relation between the number of days and number of worker is always inverse proportional. So d is proportional to 1 by n. Okay, so we know that proportionality symbol is not a sign, so we have to change it to t into k by n. So going ahead, d into n is equal to k. Okay, so here they have given like what is mean by d and what is mean by n. So we will write it down here, d into n is equal to k. So we have to find out the constant k. So d is 8 and n is 15. It is given here, 15 women finishes 8 days work. So what is the answer is 120. So 120 is constant. So if we write, our equation will become d is equal to 120 by n. d is equal to 120 divided by n. So here आपण आता हे इक्वेशन बनवलेलं आहे. आता आपल्याला जर नंबर ऑफ डेज विचारू दे किंवा नंबर ऑफ वुमन्स टू बी एम्प्लॉयड, then we can just put those values. So what they have asked is 6 days, right? So d is equal to 6 here divided by n. So what will be the value of n? 120 divided by 6. So that is 20.
Okay, so we can see that n number of days 15 women असतील 15 स्त्रिया असतील तर number of days are 8 आणि जर आपल्याला हे कमी करायचं असेल number of days 6 then we are increasing the number of women. So as number of women increases, number of day decreasing, so it shows that it is inverse variation. Okay, let's move to the next. Okay, so we will do this problem. Yeah, this is good. Okay, vehicle running at speed of 48 km per hour takes 6 hours to complete the journey. How much time will be taken to complete the journey if the speed is 72 km per hour? So here, whatever they have given is speed and time. Okay, so speed is s and time is t. That's what I am assuming. Okay, what I will do, I will see that what variables they have used so that it should not confuse you guys. So yes, it's right, s and t. Okay, so we know that speed is given and t. So what is the relation between them is inverse. So s is equal to 1 by t. Sorry, yeah, 1 by t. So to write it down in equation format, it's k by t. So they have given like 6 hours and 48 kilometer per hour. Here, another very tricky things, very, very careful you have to understand is what is the unit, right? So here speed unit is kilometer per hour and time given in hours. Sometimes they give time in minutes or seconds. So we may have to convert. So try to be in same unit. Okay. Now everything is like time is in hour. So we don't have to worry at for this problem at least. ह्या प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला एवढं बघण्याची गरज नाहीये बट तुम्हाला कधी कधी टाइम हा मिनिट्स मध्ये दिलेला असतो किंवा सेकंड्स मध्ये दिलेला असतो सो सर्व युनिट्स कन्सिस्टंट आहेत की नाही ते बघा ओके गोइंग अहेड they have given, we will try to put these values in the equation. S is 48 is equal to k divided by 6, so k will become 48 into 6. 288. Okay, so now our new equation is S is equal to 288 divided by time. Okay, now what they have asked is speed 72 kilometer per hour. So S is, we will try to put it in the equation. S is equal to 72, 288 divided by T. What will this will give us? T is equal to 288 divided by 72. So what is the answer? Can you type in chat box? Four, yeah, most of the people are getting right. So answer is 4 here. So what is 4? 4 hours. We have to be very specific about unit. It's not 4 minutes. So again, I will write it in the table S and T. When S is 48, what is the time? 6 hours. When speed is 72, uh, time taken is 4 hours. Okay, so we can see that as speed increases, time decreases. So this is example of inverse variation. Okay, so
Okay, let's move to the next. Yeah, I think 7.3 is also homework for you guys, 7.2 and 7.3. And I hope that you will complete this homework by next week, like by Wednesday, so that I will get a time to check your homework and I will return it to you guys. If there is any issue or any problems, please write it down in chat box in the homework section only. uh, and I'm telling you guys, like please try to complete homework जो पण आहे तो complete करण्याचा प्रयत्न करा. Okay, then I think before going to the next chapter, we uh, will stop today here. And yeah, so if there is no any other question, if you have any question, please write in chat box. Like something, what is the relation between this and that? Like petrol and speed of the car. Yeah, that was a good question. Yeah, you can ask such type of question in chat box too. If you do not have any question, then I'll take a leave. Okay, me. Uh, okay, then take care, काळजी घ्या, and we'll see you next Thursday. Okay, thank you.